Nikakaa katika kitu saa 3 usiku. Nikaenda tena hiyo ngambo hiyo area ya nini ya Nsogeni. Nikaenda nikauliza mahali yani ya classmate kama aliingia huko. Nikakuta haiko. Nikakuja tena nikaingia kwa kuna mama mwingine hapo wa Catholic. Eroze walikuwa wamependana na yeye sana. Nikaenda nikamuuliza kama alikuja huko, akaniambia hapana. Imefika kitu saa 4, saa 5 hakuna mtoto. It was on a Sunday. There's a woman, a woman in church who approached me after the service. So she narrated me about the story. She told me about Elsie and about how they went there. It is a group, a women fellowship that had gone to this children's home on a previous Sunday. So on that Sunday, when they did their presentation, they sang in Kimeru. They used so much Kimeru because I'm a Methodist. The Methodist nyingi ni za Wameru. Yeah. So that day, as usual, they talked in Kimeru and Elsie was attracted. Na after that, akataka sana kujua how she can get to her parents. They promised her, they would follow her because she was saying, hawa ni watu wetu, hawa ni wakwetu, wanaongea kama my mom, so I want to go with them. Something as simple as sending your daughter to the shop should not be a complicated activity. But when Mama Elsie Karambu sent her daughter to the shop, she didn't give it so much thought. And neither did the neighbors and the relatives when she saw her walking away with a strange woman. And in a village where everybody knows everyone, this should be a safe space for parents to do such affairs. My name is Yvonne Kawera, and I'm in Meru County to cover the story of reuniting Elsie Karambu with her parents. Naitwa Jane Kawera. Na dadi naitwa nani? Naitwa Duncan Kwame. Okay. Na kuna watoto wangapi? 3. Na wakati Elsie alipotea ilikuwa wakati gani? Na kulikuwa kumetendeka nini hiyo siku? Niza tuanzishia hapo mbele kabisa. 15 mwezi wa 6. Hiyo siku kulikuwa hiyo siku hawakuwa wamerudi shuleni. Mimi nilikuwa nimegonjeka. 12 years, sauti ile mnasikia kwenye background ni kwa sababu kuna sherehe hapa kwa hii nyumba. Wazazi na majirani na relatives wako hapa kusherehekea the return of baby Elsie. So mtasikia sauti kwenye background, but that's because there's a celebration. So tutarudi kwa baba Elsie. Uliniambia hiyo siku ulikuwa mgonjwa na ulikuwa nyumbani. Ni nini ilikuwa kitendeka? Nilikwambia hii siku hawakuwa wamerudi shuleni. Ilikuwa on Friday. Sasa masaa yale ya saa 8 hivi nikaambia ugo yangu anipeleke hospitali huko Kaongo. Tukaenda na yeye. Nikarudi kitu saa 12. Kitu saa 12 nusu hapo. Masaa ya kurudi nikakaa hapo nikamuuliza na huyu Elsie ako wapi? Giza imeingia na mpaka saa hii bado hajaingia. Ako wapi?
Akaniambia alikuwa amemtumia mafuta na sukari. Hapo ng'ambo kuna duka iko ng'ambo pale. Akaniambia alikuwa amemtumia mafuta na sukari. Na mpaka saa hii hakurudi. Mahali nilikuwa nimeketi hapo, nikaamka. Nikaenda mpaka mahali alikuwa ametumwa kwa duka. Nikaenda nikauliza yule mama, Rosa amekuja hapa? Akaniambia alikuja kitu saa 9:30 hapo, na akanunua na akarudi tena. Kurudi nikamuuliza kama amepika, akaniambia hajaingia. Tukakaa ikafika kitu saa 3 usiku. Nikaenda tena hiyo ng'ambo hiyo area ya nini ya Nsogeni. Nikaenda nikauliza mahali yani ya classmate kama aliingia huko. Nikakuta yuko. Nikakuja tena nikaingia kwa kuna mama mwingine hapo wa Catholic. Rose walikuwa wamependana na yeye sana. Nikaenda nikamuuliza kama alikuja huko, akaniambia hapana. Imefika kitu saa 4, saa 5 hakuna mtoto. Huku kwa hii area yetu tukamtafuta hakuna. Tukalala. Tukaamka asubuhi. Tukakaa. Huyu asubuhi alienda kumtafuta huko. Na mimi nikaenda huko, nikaenda hii njia hii ya nini ya Kitongo hii. Nikakaa huko. Nikiwa ninasikia kama ameonekana huko. Nasikia hakuna mtu kama kesoe. Hiyo siku ilikuja. Huyu kuna wangu ako hapa huyu mwiti. Akasema walikutana na huyo mtoto akiwa amebeba sukari na yale mafuta alikuwa ametumiwa. Alijaribu kumuongelesha? Alimuongeleza, lakini yule mtoto akamwambia ako na aunti yake. Naye huyu yangu ajui aunti yake. Na tena kwa ilikuwa masaa yalikuwa kitu giza, ilikuwa karibu kuingia. Huyu mzee wakapitana akaenda. Kitu saa 3 hivi saa 4 kuna mama mwingine ako hapa juu. Akakuja akasema walikutana na huyo mtoto barabara ya kuelekea Metongo. Kuna mahali kuna kanisa ya Methodist huko Mkune. Unajua hiyo barabara? Walikutana na yeye hapo akiwa ametoka kwa shamba yake. Akamuuliza anaenda wapi. Huyo mtoto alimwambia wako na aunti yake. Naye yule mama hakuwa anajua maanti zake. Hakuwa anajua. So alimwamini tu. Akaenda kutoka hiyo siku mpaka wale watu kumuona. Tulienda mahali kwingine, kuna mtu alikuwa hapa anaitwa Kagondo. Alikuwa anaitisha pesa eti akiwa anasema ako na huyo mtoto. Alitumia pesa mingi sana. Tukimtumia hii saa zingine anasema tumtumie pesa nyingine ako na mtoto. Zaidi ya 80 amekuwa zote hizo. Hiyo siku the following day tukaona hakuna haja ya kukaa hapa, acha tuende mimi nikatoka. Hakuwa anajua mimi nimeenda wapi. Tukaenda mpaka Metongo. Kuna kamchana kalikuwa kanaitwa Kamango. Watu walikuwa tukasikia kuna watoto wako huko, ako na watoto huko. Tukaenda tukamwangalia, katuambia alikuwa na ana mtoto wa mtoto yenye ako nani wake. Maaskari wakamchukua wakampungia, lakini walikuja wakamwachilia juu hakuna ushuhuda wa kutosha pale. Tukarudi. Sasa tutafanya nini? Hakuna mtoto, hakuna njia tunajua. Tukikaa kuna mama mwingine alikuja hapa anaitwa but ni jirani tu. Si jirani. Alikuwa ametoka huko akasema walikuwa na mtoto wao naye akapotea, na kuna mtu walitumia wakapata ule mtoto.
Kumbe ule mama amekuja alikuwa amepanga maneno ya kuja kutukoni. Akapigia, kuna mzee alipigia wa Meltown. Ule mama akatuitisha nani? Kama siku ya kwanza alitisha 1,500. Siku ya pili akaitisha 4,000. Siku ya tatu akaitisha 3,000. Na hii wakati huu wote mnampatia tu? Nikamwambia tuachane na huyu jinga. Pesa itaizia yote hapa na hakuna kitu tunapata. Anasema akona mtoto. Na ukienda pale amefunga simu. Tukiingia kule huku Meltown. Akiwa ametuambia tuende tukachukue mtoto. Hakuna. Tukienda simu amezima. Tukatoka hapo. Tukaacha na sasa kupigana huyu kugombana hii eti mimi najua mtoto ako wapi. Wakati huo nilikuwa naishi kwa mama. Huyu akaanza kusema eti mimi najua mtoto mahali hapo. Mimi niliuza. Nikakaa kitu, tukamaliza kitu wiki moja 2 hivi. Nikaona wacha niende kwa mganga. Ulienda kwa mganga? Nikaenda. Ukamwambia nini mganga? Nikaenda kwa mganga, nikamwambia mtoto wangu amepotea na sijui mpaka saa hii mahali yako. Mganga aliitisha nini? Mganga bado kabla niitishe kitu aliniuliza nini Ntagu na Kemero hivi. Ntagu, namesake, someone named after. Akaniuliza. Sasa ule mtoto mwenye, ule mtu ametajwa jina ya huyu mtoto. Ameitanishwa naye, okay. Akaniambia mtoto anamuona kwa Rosambu. Nairobi. Nikamuuliza sasa atakuja aje. Nilikuwa kitu, unajua pale lazima muende na mpangilio. Ukipika pale nilikuwa na kitu namba 8. Kulikuwa na watu wengi. Kuingia nikiwa nimebakia kitu watu 15 hivi. Sijui mwili uliniambiaje. Nikaona hii ni kazi ya bure kabisa hii. Mwenye tulikuwa na nikamwambia tuende nyumbani. Na tulikuwa tumelala kwa siku 2. Tukaenda. Mimi wale watoto wengine ni wadogo wa Elsie ama ni wakubwa wake? Ni wadogo wa Elsie. Walikuwa wakimuulizia? Walikuwa wanauliza dada yao wako wapi? Na mlikuwa mkijaribu kuwaambia aje ama mlikuwa natawaambia aje? Nikarudi. Tukakuja tukakaa hapa. Na yule bibi akanigeuka. Ana kusema ni mimi nimeuza mtoto. Mara mingi sana. Ni uchungu wa mama. Tukaachana na yule bibi na huyu. Kaenda zake na yeye nikatoka nikaenda Tigania. Tukakaa kuna siku watoto walikuwa anatangaza kwa redio, wakasemekana wameonekana Chuka. Tukaenda pale Chuka. Tukamkosa pale. Lakini watoto walikuwa pale wengi, lakini huyu wangu hamkumuona. Hiyo siku ikapita, tukakaa. Kuna siku nyingine tulitia kwa televisheni na mareni wakiwa wanatangaza tena, tukaenda mpaka Nairobi. Kuna ule mlikuja na yeye huyu Lenge. Tukaenda naye mpaka Njunja. Hao watoto walikuwa Njunja. Tukakaa huko kitu siku 2. Tukaenda mahali walikuwa wamefungiwa, kulikuwa kunaitwa To, unakujua? Nakujua To. Unakujua Njunja. Tukakaa pale siku 2. Tulikuta watoto wengi, kitu zaidi ya watoto 80. Wote wamepotea. Wakati tulienda pale, tukaambiwa kuna watoto 3 walikuwa hapa wanaitwa Erose. Na wenyewe walikuja wakachukua. Tukarudi nyumbani tena. Mpaka saa hii siku nyingine ndio tulisikia kwa nini kwa ile ndio ya nini
Meru FM. Meru FM. Tukasikia mtoto amepatikana. Tuenda pale Karamta akatupigia simu na huyu mama Njeri wa Home Children. Hiyo siku tulienda na kuenda pale hatukukosa, tulikuta ni yeye. So we're here with Elsie Karambu and Irene Karamta. Irene is a lady, she's a journalist at Meru FM. She helped relocate the family of Elsie, and we're here with Elsie as well. She will give us her story of the day she was sent to the shop and exactly what happened, who she met and what happened from that moment. Karibuni sana. Thank you. Tutaanza na wewe, tuambie hiyo siku yenye mama alikutuma kwenda shop. Ulienda dukani ukanunua hizo vitu, ulikuwa umetumwa nini? Tuanze hapo. Chumvi, mafuta, sabuni, hizo vitu. Ulizinunua hizo vitu. Alafu vile ulikuwa unarudi nyumbani kutoka kwa dukani ulikutana na nani? Mama mwingine anaitwa Rose Kendi. Alikwambia nini? Aliniambia babangu amesema twende na yeye twende na unifuate mama anipeleke kwenye babangu alikuwa kinyozi. Na wewe ukamfuata tu. Alafu mlienda kwenye babako alikuwa? Hapana. Na ulivinyokuwa na babako ulimuuliza? Nilikuwa na shida nilimuuliza kwa nini tufiki. Akakwambia nini? Kasema tutafika tu, alienda Nairobi. Alafu baada ya hiyo mlienda mpaka wapi? Tukalala Ngovo. Tukatoka kwa asubuhi tulala kwa mama mwingine. Tukatoka ndivyo tukafika Nairobi sasa. Alikuwa anaishi huko Reri. Akaama huko ndivyo tukaenda bypass. Okay. Maisha ya venye ulikuwa unaishi na huyu mama, maisha ilikuwa aje? Sio poa. Alikuwa anakufanyia nini? Kunipea kazi zenye hazinifai. Na ulikuwa mtoto mdogo. Nini ingine ikafanyika? Ni hivyo tu. So Karambu, tell us what happened the moment you heard this story. When did you first hear this story and what led to you taking an interest in this case? The first time I heard about the story was around October. It was on a Sunday. There's a woman in church who approached me after the service. So she narrated me about the story. She told me about Elsie and about how they went there. It is a group, a women fellowship that had gone to this children's home on a previous Sunday. So on that Saturday, when they did their presentation, they sang in Kimeru. They used so much Kimeru because I'm a Methodist. The Methodist nyingi ni za Wameru. Yeah. So that day, as usual, they talked in Kimeru and Elsie was attracted. Na after that, akataka sana kujua how she can get to her parents. They promised her they will follow it up because she was saying hawa ni watu wetu, hawa ni wa kwetu, wanaongea kama my mom, so I want to go with them. The children's home, wakamwambia they will do their best, and the women fellowship that they will do their best to follow it up, waone kama watapata the parents. So when that one of the fellowship members approached me, it was after the church service. She came and told me they had come from that children's home on that previous Sunday, and they got that the kid Elsie now. Na hiyo siku they told me about some details. They gave me some details. She can remember the father, she can remember the mother, and some few details. So I told them I will try and follow it up. Sure. I will trace the children's home. They will take me there, and I will get to know if I can get some more details that can help us
that can help us trace or get more details that can lead us to Elsie's parent. Okay. So after some time, after like a month or so, I called the chair lady of that women fellowship. She took me there, but unfortunately Elsie was in school. They had not closed. So we went, we chatted with the director of the children's home and other teachers or other caregivers there. Then we planned when Elsie gets or when they close school, I'll be back. So vile walikuja mid-term, we communicated again. And I went there being on a Monday. Don't remember the date, it was on 19th also. So I went there on that Monday. And nikapata Elsie. Vile tu tumeketi hivi. Tukashinda hapo na Elsie, we had a very good day. We had a very normal day. We stayed there maybe 4 hours. Okay. Tukachat vile tu, unajua mimi najua village. I have grown up in the village. I know hizi kazi za kawaida za village. So everything that I did in my childhood is what I was trying to bring out to her. Ndio pia ajaribu catch up. And pole she could catch up. Akaanza memory, akaanza kurudi, akaanza kushika, akaanza kuniambia vitu. And there's something that she mentioned that led us, ilileta tu speed ya ile hatukuwa hata tunatarajia. Walisema kwa kulikuwa na swamp. Swamp ilikuwa na arrowroot ndoma. So Meru haina swamp mingi and I don't know any swamp. I don't know any other. I don't know any swamp. So I called our reporter, Meru FM reporter, and nikamuuliza ni wapi kuna pandwa ndoma Meru. Right. Nikamuuliza na ni Imenti. The reason of saying Imenti, nilikuja kwanza before tuendelee sana nilimsalimia. Nikamuuliza kwani mlikuwa mnasalimiana aje? Akaniambia Muga. That's Imenti. Nikamuuliza si Muga. Hata yeye anakumbuka nikimuuliza si Muga sababu Egembe wanasemanga Muga. Sisi Imenti tunasema Muga. Akaniambia no, ni Muga. Mnajibu aje? Akaniambia Muga mono. So when we were tracing tulijua ni Imenti. So tukatoka pande ya Nyambene. So nilipigia ripoti wetu wa Imenti. Nikamuuliza swamp ni wapi? Inakuanga swamp ya arrowroot. Hii ni Imenti. Akaniambia ile swamp iko huko ni Rorie. Okay. So nikiongea tu kwa simu nikamuuliza Rorie. Huyu alisikia. Akakumbuka. Akaniambia ni Rorie. Na hiyo Catholic inaitwa Rorie ilikuwa hapo karibu na kwetu. So unaona vile tumekuja karibu. Vile tulikuwa tunatafuta a whole Meru County. Sababu ilikuwa nasema kwao from Meru County. The work was easier. Yes. So we end a village. I don't know is a village or a location, Rorie. So we started there. Okay. After mentioning that, even hatukuendelea. I just noted it so nisisahau. Okay. Because I've never heard even of that name. So we continued. Other things just came up. Na that evening, we went with her and the director, Mary Hope Children's Home director. Before even they got to studio, Meru FM studio, because it is where we had planned watakuwa hosting so that we try and trace the parent or try and get the parent. When our presenter Mwenda Saba announced show ya jioni, when he said kwa hiyo show ya evening alisema tu after news, sababu ilikuwa around 6:50. Alisema after news I have a guest. Na my guest is a child who got lost many years. Hata kusema ni miaka ngapi, sikuwa nimempea good details. Many years back from Rorie. Okay. There and then alipata message from that fan anaitwa David Momenyeri. Alitext akamwambia mtoto mwenye alipotea from Keja. That is why we got sasa Keja. Jina Keja. Sababu alikuwa na Rorie. Mtoto mwenye alipotea ni wa Keja. Na alipotea miaka mingi sana.
anaitwa Elsie Karambu. So mimi niko newsroom, napata message ya presenter. Nikamuuliza how have you gotten the name? Akaniambia Muhime Nyeri. So I was confused. Yani sijui kama ni confusion ama ni nini. I went to studio, nikamwambia hatutaki kuendelea na story. What you do, call Muhime Nyeri now. That fan, call him, ask him about the father. Muulize babake anaitwa nani. Akachukua simu akampigia tu nikiwa hapo. Akampigia. Na unajua babake anaitwa nani? Duncan Kome. Mamake hivyo. That is how the story went. We didn't get the father and the mother. Tukapata ya baba ya anko yake Mwaki. So Mwaki ndiye alitutafutia. Babake was not at home. Mamake pia was not at home. So alienda kuwatafuta. We communicated, wakaongea, but tuliuliza Mwaki maswali sana. Onea. Kudhibitisha ni kweli huyu mtoto ni wa hiyo familia, though tumepewa namba na Muhime Nyeri, very trusted fan. That is how the work was, that is because of God. That's wonderful. It didn't even take a day. Wow. Yeah. You did a lot of work to research and like you dedicated yourself. That's commendable. I remember when I first saw this story, I saw it on your YouTube channel. Would you like to tell us more about the YouTube channel? The YouTube channel that you ran this story. That's the first time I saw it. Oh, you saw it on my YouTube mention, yes, Yes, I have my YouTube channel, and that is where I posted it. Before I was doing some Meru news. I love Kimeru so much. So much that maybe ukinikata itatoka tu ile inatiririka inasema baita. Hiyo ndio enda mtotoka. It's commendable that you've even dedicated your time and come all the way to follow up this story. Keep up doing the good work. Unaweza kumbuka vile ulitoka kwa nyumba ile mlikuwa mkikaa ule mama? Nilitoka nikiwa shule. Kuna mama mwenye alikuanga amejua. Sasa akaambia polisi. Sasa nikiwa shule ndio nikakujua na polisi. Kulikuwa na polisi mwingine Mmeru, mama kaambia ni mimi nilale kwake. Asubuhi kanipeleka koti. Nilienda koti, tukatoka nikaenda children's home nyingine hapo. Nikatolewa, nikaenda koti, nikaenda children's home nyingine sasa yenye inaitwa Dadas. Katoka Dadas nikakuja sana ya Faith. Okay. Unaweza sema umefurahi vile umekuja hapa leo? Umeona nani baba friends wako wenye mko mnacheza nao mkiwa wadogo? Unaweza kumbuka majina zao? Nakumbuka mmoja. Alikuwa anaitwa nani? Aida. Unakumbuka michezo zenye mlikuwa mnacheza nao? Ni mingi. Sawa, tumefurahi vile umefika hapa na we thank God for your life. Alafu you keep studying hard. Unasema unataka kukua nani ukikuwa mkubwa? Accountant. So you have to study mathematics very, very hard. Si ndio? Unapenda maths? You have to? Yes, and you will be a good accountant. Niendelee kukua a good girl in school. Work hard. Alafu utakuwa successful. Si ndio? Yes. Thank you, karibuni sana. My name is Susan Mudhoni Mudhe from Nairobi, Mary Faith Children's Center. We take care of the sexually abuse and physically children abuse. That is the work we usually do in that center. And we work with the Liruta police station, which is near us, and also the countrywide nowadays. We are going everywhere with all the police in Kenya. And we appreciate for the good work we are doing. How did you first get to learn about Elsie Karambu? Okay. Elsie Karambu, the time she was brought in our children's home, she came from Liruta police station.
Yeah, that is the police station which usually bring them at our home with the OB. We never take the children without the OB. We have to have the OB for the police. Then after she came to our home, we gave her only 2 days so that she can be able to talk and tell us what happened to her life. After 2 days, I settled with Els Karabu and asked her what happened and where she came from. She told me she came from Meru, but that time she was very young. Even to talk was a problem. She was talking only one word and stop it. Okay. Then we continued talking a month, a year, until I decided now we can take Els to school, back to school, because she's not supposed to stay at home like the others. So she went back to school. After 6 months, we take her back to court. And then Karabu went to court and he stayed there for 6 other months. Then the court asked us to take her back home so that she can continue with the education. That time she lost 1 year and that's why she is in class 5. She's supposed to be in class 6. Because in children court, where they usually be taken, they never go to school. Okay. But what they usually do after staying with the girls for 6 months, finding their home, if they don't know where to take them, they bring children to our children's home, which is called Mary Faith Children Center, because usually take them back to school. Then when Karabu came back, she came to class 2. Then she continued with the education. After we stayed with the Karabu, now she started open up and tell us we came from this place, but I cannot remember Mommy's both name, but I can remember my 2 sisters who are very young. Yeah. So she started recalling. Then I asked her, Karabu, how did you came to Merifel? She told me, you know, one woman met me on the way, a beautiful woman. She told me she want to take me to my daddy's place. Then me, I was having sugar and also bread, and she bought for me a juice, which she told me to take. After we go for a distance, she told me to close the eyes so that we can be able to go the other side of the river. Then Karabu, you know, she was very young. Yeah, she closed the eyes and the Karabu continued their journey. Then Karabu, they sleep at, I don't know, this place. In Kovo. Yeah, they slept on Kovo. Then after that, tomorrow in the morning, they head up to Nairobi. The time they came to Nairobi, the woman stayed only 1 month with the girl. And they started beating the girl like a dying dog. Beating the girl the way she wants. You are supposed to do this work. Elsie told me, she was very young, I think 7 years. The hip of the clothes was being put somewhere aside so that Elsie can wash those clothes. If she is not going to wash in the evening and go to the baby to take the baby to the daycare and come back with the baby. So Elsie, when the woman get in the house, he started beating Karabu very seriously. Then the people who are around them, they shouted and say they carry the woman to the police station, the next police station, and bring them. Then we are called. Come and pick Karabu here. Because there's a girl here, very young. She was working somewhere. Then the woman was taken to the court. That time we went to the madam is the one who went to the court. I'm not the one. Our director, Mary. The time he went there, he met the lady. The lady was, you know, she was a brave woman when she was very young. Yeah, she bited that woman hair and also took a knife and poked the woman on the thigh. Yeah, on the thigh. So, the woman now, you know, you could not do anything else. Then the time we went to the court, he was saying Karabu is a very dangerous lady, but we don't care about that. That is the time the woman stayed in the custody for 3 months. Then she appealed the case. You know, you are supposed to appeal the case so that you can be coming at the reporting instead of staying there. That's the time the woman ran away and disappeared. Until today? Until today, even we don't know where that woman went. So we are left with the girl. We are given the document by the court. So Karabu is under Mary Faith Children Center now. Until the court now take another letter to give the Mama Karabu back to the family. They are supposed to have the document of their kids. There's birth certificate. Those are the things they need from the court. And mostly birth certificate. And the IDs and the chuchu is supposed to be there. Yeah. Awesome. So there is a long process. It is going to be taken. Na wakati mara ya kwanza mlimuona, unaweza describe the feeling yenye ulipata?
Ulihisi vipi kumuona kwamba siku ya kwanza? Siku ya kwanza sitakupiza, siku ya kwanza kumuona nililia. Furaha ya mzazi. Na hata kutuona alianza kulia. Aliwa recognize, aliwajua ni nini? Alitujua. Kuingia kwa geti kwa ile geti ya ile Children's Home. Kwanza alianza kupointi nyanyake. Wow, anamkumbuka. Alipotea akiwa na miaka ngapi? Alikuwa akiwa na miaka 5 kama ni 6. Na akapotea kwa muda gani? From 2015. So mpaka mkampata 2021. Sasa ni miezi 6 na miaka 6. 2015 to 2021. Miaka 6 na miezi 4. Kitu 6 na miezi 6. Sasa mlipoenda pale kwa Children's Home, aliweza kuambia ni nini kilitendeka ile siku alipotumwa dukani, na alifuata huyu mama kivipi? Huyu mama alimwambia nini? Aliweza kuwaelezea? Wale hawa wanini wa children hakutuelezea sana. Lakini walituambia kitu ya kwanza kile kilifanya ajulikane ni Mumeru. Kuna mama walikuwa wameondesti huko, walikuwa wamepeleka msaada wa makanisa. Wakaanza kuimba na lugha ya Kimeru. Ule mtoto akafurahia ule wimbo. Sasa ule mtoto akasema hawa watu ni wakwao, hata muache hiyo siku. Ilikuwa mwaka huu? Ilikuwa mwaka huu kitu. Ilikuwa 23. Okay. Wewe ulijaribu kivipi kutafuta mtoto wako wakati ulipomtuma dukani na hakurudi? Before babake akuje, ulikuwa umegundua kwamba amekaa sana na ulifanya nini? Uliza marafiki zako, wa mama wenzako wakusaidie kwenye maombi? Nilikuwa na sana unajua hiyo siku alipotea. Tulianza hata usiku kumtafuta kwa hayo masimu yalikuwa karibu na kwetu hapo. Tukamtafuta kakosa. Nipiga simu kwetu nyumbani, nimetoka nikaulizia kama mtoto wangu amekuja huko. Wakaniambia hapana. Tukaamka asubuhi. Baada ya kuamka asubuhi ni kuendelea tu kutafuta mtoto. Kumtafuta huko majirani huko kwa majirani huko. Na tukiwa tunaulizia wenzangu kama mmetuonea mtoto. Sasa unajua kwa haya yote tulikaa kimya tu. Haya sasa tulianza kuomba Mungu. Na kuendelea kumtafuta tu kwa njia fupi. Kuna wakati ilifika ukaona ni kama hutawahi kumuona tena, ama bado ulikuwa na hope kwamba siku moja mtapatana? Unajua siku hiyo alipotea. Alipotea, lakini tulikaa sana. Kwa hayo yote tulikuwa tunagombana huyu kwa sababu ya mtoto. Nimwambia ni umemnyuzia mtoto wangu. Na sasa acha niende mimi nikuache. Hata hao wengine ukitaka kuuza uuse. Nilikasirika na mimi nikaenda sana, nikamwacha peke yake. Okay. Lakini nilikuwa naenda kwa maombi tu. Wachungaji walikuwa wananiambia bado tu mtoto ako hai. Bado hakuna mahali ameenda. Na hiyo ilikuwa inakuweka nguvu. Tutaendelea kuomba Mungu tu. Mungu atatuonekania mtoto atakuja. Hiyo siku ambayo mlipata simu kwamba mtoto amepatikana Nairobi, utuambie kwa kifupi, ulihisi vipi? Ulifanya nini? Ugankemi? Nilifurahi, nikafurahi hata nikatoa machozi nikalia kwa sababu sikuwa nafikiria kama huyo mtoto anaweza kuonekana tena. Okay, na mlifanya nini? Mlienda the same day ama mlikuja siku nyingine? Hapana, tu kuenda hiyo nini siku hiyo. Sababu tulipigiwa simu. Mimi nilipata mambo hayo usiku. Okay. Na mara ya kwanza ulipomuona, tueleze ulisikia vipi? Mara ya kwanza kuona mtoto mimi nilifurahia sana. Kwanza nikulia, hata yeye alituona akaanzia kulia. Kama mama ukasikia kwamba kwa roho yangu mimi nilikuwa nasikia sijui nikuambie nini.
kupata mtoto wangu. Na leo ambayo siku ya kwanza ambayo mtoto ameletwa nyumbani after miaka 6 ya kupotea. Hebu tuelezee the mood of the village. Wewe unasikia vipi? Mimi nashukuru sana. Kwa sababu najua kama ni watu wengine hawawezi kuleta mtoto mpaka huku kweli. Sijui niseme nini. Nikufurahi tu. Uko na message unaweza taka kuambia Elsie akiona hii video siku moja akikuwa mkubwa? Unaweza taka kumwambia nini? That who could give up on searching for her, that unampenda. Unaweza mwambia tu message. Ni kwa Elsie. Mwambie. Mwambie sasa. Kamera ndio hiyo. Mwambie. Naweza mwambia mambo mengi sana lakini najua huyo mtoto nampenda sana. Hata yeye anajua mpaka saa hii. Haya mambo siwezi hata sijui nitasema nini. Ukimwangalia vile amekuwa mkubwa sasa, una matamanio gani ya maisha ya Elsie akikuwa mkubwa? Matamanio ya Elsie? Mwenyewe hata alinipigia simu akaniambia mama, nataka kusoma niwe nasi. Wonderful. Na wewe ujikaze kwa maombi pia na encourage work hard ndio afikie kitengo kama hicho. Lakini siku ile tulikuwa Nairobi, alikuwa anaambia yule mwalimu yule mama Njeri, alikuwa anataka kuwa accountant. Nilikuwa hapo. Mtamu-encourage tu kwa sababu wakati kama huu all the careers are attractive kwa huyu mtoto. Lakini mkiendelea tu kumlea ndio mnamu-encourage, alafu pia mnaangalia strong points zake. Mnazi-encourage na mnamlea kwa njia kama hiyo. Tunashukuru sana kwa kushare story yenu na kwa kukaribisha kwenye nyumba yenu na kutuita tukuje tusherekee na nyinyi mtoto wenu akikuja nyumbani kwa mara ya kwanza after 6 years. Kweli Mungu amejibu maombi yenu. Na tunashukuru sana. Sisi tumeshukuru kwa sababu ya kujitolea moyo wenu kuja hapa juu ya Elsie. Kushukuru Mungu tu, hakuna jambo lingine la kuambia Mungu. Karibu sana. Mimi naitwa David Mwimenyeri kutoka eneo ya Kieja ama Gitie. Lakini nakaa upande wa Kalendine. Okay, ulisikia mara ya kwanza story ya Elsie Karambu wapi? Hii story ya Elsie Karambu nilisikia through radio ya Meru FM wakitangaza ya kwamba kuna mtoto ataletwa kwa mitambo ya Radio FM ndio aweze kusema majina yake. Tujue kama wazazi wake watapatikana through kusema kwa radio. Na wakati kuna mtu ambaye anaitwa Mwenda Saba alianza kusema ataleta huyo mtoto kama mgeni wake hiyo siku, na mimi nikasikia kabla aletwe nikaanza kutafuta wazazi wake, na ndio nilianza kutafuta wazazi wake upande wa Kieja. Nikatafuta my sister, nikampigia simu akaniambia kuna mtoto kama huyo pia yeye anamjua. Nikamwambia kama naweza pata namba ya mtu mmoja wa familia yao. Baadaye akanitumia namba ya mtu ambaye anaitwa Mwaki na nikaweza kutuma kwa studio ya Meru FM. Baadaye Mwenda Saba akapigia huyo anku wa mtoto akamuelezea mtoto wao vyenye aliyopotea, na hapo ndio tulianza kujua ya kwamba Elsie alikuwa wa kutoka Kieja. Okay. Mimi nilikusukumia kabisa ku take hii case kwa mikono yako. Tena mimi ni nasapotanga hiyo station ya Meru FM na wakati nilianza kusikia vile wanatafuta mtoto pia nikawa na jukumu ya kutafuta mtoto. Juu nilikuwa roho yangu inahurumianga watu sana. Na nikaona ni vyema pia mimi nianze kutafuta njia ya kujua huyo mtoto kwao ni wapi. Na ndio nilianza kutafuta nikisaidia Meru FM. Okay. Na kwa leo ambao umeona shughuli hii imefika kwenye kilele ambao mtoto pia ameletwa nyumbani, unaweza sema aje? Umesikiaje? Leo mimi kwa kuona mtoto akiletwa nyumbani hata mimi nilisema wasa nifunge kazi leo, ndio nikapeleka huyo mtoto afadhali nione na nimjue na nijue kwao nyumbani ni wapi na nione wazazi wake, sababu tumetembea hata kama safari ilikuwa ndefu, tukatoka mbali tukakuja mpaka kwao Kieja na nikafika mpaka kwa nyumba yao na nikaona wazazi wake, mpaka nikaona hata kuna watu walikuwa wametungoja wasundie ya kwamba mtoto ni wao. Na tumekuja tukakuta watu wengi na wakapokea mtoto na pia mtoto akafurahia nyumbani. Sasa nimefurahia leo kwa kufika kwake mtoto nyumbani akaona wazazi wake. Na
akaona hata watoto wengine wale aliacha kwa nyumba, na pia wakafurahi sababu msichana wao amerudi. Yeah. Okay. Yeah. Can you explain to us today what's happening today here? Today, we came only to see where Karab came from. Yeah, it's only to feel the place she was born in, and to see the family, and to see the shosho. Mostly we want to see the shosho and the grandmother and the grandfather together and the family. All right. So that we can know if it is true or not. Yeah, now what I can tell people, if you want to send your kid to the shop, send them when they are 2 or 3, or you go. Because that is your work, is not the child work. Sure. Yeah, that is a child labor. When I call in another way, it's a child labor to send a small child to the market, and it's very far, even the shop. And what I can advise the people in this area, in Meru area, that if their children get lost, they are not supposed to receive any call from anybody. They are supposed to wait. Then they take the step to go and find the kid, but not wait for the phone which is coming. Because in Kenya, we are finding money in different ways. If you can hear something, we can have money funds coming from, we can do that. Yeah. That's why they were being called each and every minute, sending the money, because they were finding the money. Even the time we said Karabu is in Nairobi, there is people who called Karamta and tell Karamta that, the child is not in children's home. She is there next to a place. She is coming back home. Stop going there. And Karamta tell them, no, leave us alone. Wait, we do that work until when we finish, that's okay. That is what happened. So the child is in a good heart. He is in a primary school, which is a boarding school, called Kiangoni in Mulanga. Yeah, and she's doing well. That's She's a good material girl in school. And I love her. She's a very hard-working lady. Yeah. Okay. What advice would you give to a parent when a daughter or a son gets lost? What steps are they supposed to take? When the child gets lost, I want to tell these parents, they are supposed to take the first step to go to the police station, which is near. They report. After that, they be given an OB. It's a small document, but it's good for them. After that, now they go to the media. They announce from the media. Media, they work very well, but not the one which is going to their home. Let them go to where the medias are, and then they tell those police centers. They will do the best. Yeah. Okay. Yeah, the first thing is on the police station, then to the police centers. And other than not sending children to markets far away, what other measures can parents take to avoid, losing their children in such mysterious ways? Me, what I can tell them, they are not supposed to take the children to the shop. If they are supposed to work with them, but not send them alone. Because nowadays, people are selling they are selling babies. Yeah. Do you know their money? Yes. Yeah. So they are not supposed to sell the babies. They are supposed to take them they go both of them to the shop. Or if they have the bigger ones, they go 3 people, not 1. Yeah. So that you cannot pick one child in between of 3 hours. Yeah, but 1 you can be able to carry them. Yeah. So what I can tell the parents here, they are supposed to take care of the children, let them go to the shop. They stop selling the children. Me, that is what I can tell them. Because that is child abuse. What I can start saying, like the way you shall do, that's a child abuse. Okay. Yeah. I appreciate your time. Thank you. Thank you so much.